Op die 20ste Augustus 2024 was Jan Diens antwoord is ja. At what time did you report on duty? I report at 06:30. Hoe laat het je gerapporteerd by die werk? Omtrent 06:30. Nou moet je kan na gemaak om Schumon, hoe we gaan om Schumon dat we zien voor August 2028. Hoe kan na gemaak 6 days. Say about 6:30 is it 6:30 Morning. in the morning? In the morning. In the morning. 6:30 in the morning. Hierdie 6:30 is middag oggend, die ander is oggend. Say about you are kufika mbazane 6:30 ekuseni. And on that particular date of the 20th of August, at what time did you report off duty? I reported off duty 18 hours. Op daardie dag, tot hoe laat het je gewerkt? 1800 uur, extra werkelijk gegaan op een maand, 1800 hours. Say about you are uba kubasa kwabo nesi You are called to testify to this court relating to an incident which allegedly occurred on the 17th of August 2024. Do you know anything about the incident? Yes, I do. Er is jong partij voor een incident op als gekomen op de 19 augustus 2020, met die afgang is een jaar en juni. En Clement of had nationale internationale reizigers, in august 2024. Journalistas moesten zwak met de radio naar eten. Say about you are in your katika pane 17 August 2024 pane jumau kuzivana When first did you learn about the incident that occurred on the 17th of August regarding this matter? I've learned about this matter on the 20th. 20th of August 2024. Wanneer is dat je begint weer van die stap? Je 20 augustus 2020. Hoe laat je maar niet moet dat de match nog gaat jouw je archive finish jouw gast. Ha. Oh, so. Say about you are gonna kuzivana imbuso igana nyaye nemswe 20 August 2024. How? I reported on duty. As usual, I go to the community service center and collect dockets which were reported and registered on the CAS. And then I came amongst the dockets that I collected in the community service center. One was this particular case docket. It was not this case docket as per se. It was a missing persons case docket. It's an inquiry case, inquiry number 1 of August 2024. Hoe dit kom dat je met ken van jullie sak, daarom is wanneer het aan dienst komt, gaan je jullie stelsel vir as jy geregistreerd is as bestuurder. Ek gaan na die gemeenskap in die sentrum om dit te kry en weer te gaan. En hierdie bestuur het nie soos hierdie bestuur voorgekom. Dit was iemand wat verloor was, ondersoek 1 wat gerapporteerd was. Bali David Kamushimon, Budajon Secretary, Eric Kamushimon, Galen Mokhasin, Vidakwa Community Center, Kajat Kawanaka, Yatula, Given to Kanadi, Kili, Kubera, Yamotwa, Inquiry 1, August 2022. Say, but you must say we are near Nyai, but vakasvika kubasa
nezuva riya re20 August 2024 kuya neJwairo vakaita zvavanoita vaida kunotora madhoketi kuti vagone kuatarisa. Ndiapo vakawana dhoketi yacho. Panga kungasari uyu mhosva tokutarisana nawo izvezvi, mara panga kuri dhoketi iri kutarisa kuti pane munhu akarasika anodiwa panga kwakaitiwa mibvunzo, kunobvunzwa mibvunzo. Inquiry yacho yakatarisa kuti i1 of 2024. Yes. And now you have this docket. What about it? What did you do with it? What did you do with it? I went through the docket, and then the contents of the docket was that a female person was missing since on Saturday the 17th. Wat het te doen met die dossier? Ik heb hier die ander gegaan wat noem heet dat een vrouwelijke persoon verloren is sedert zaterdag die 17e. Illegal Galwela ja Yona. Kama watu mwakamsama. No from such. Ukiwaka 17 ja August dan primero actually. 17 August. 2024. When you mentioned when you talk about the date, you mentioned everything. So 17 August 2024. So vati vachitarisa dhoketi iyoyo ndiapo vakawanzwa kuti pane munhu womukadzi ari kutarisa kuti haakana kuwanikwa kana akarasika kubva nemusi we17 August 2024 kwanga kuri Saturday. To avoid confusion, as and when you testify about a date, just mention date, month, and a year, so that we don't get lost. And you said you perused this document. Tell us more. I perused this docket, and then the complainant was the son of the missing person. And then immediately I contacted the complainant, Mr. Makhatho, and then interviewed him telephonically, in particular to ask if the mother has not came back since on Saturday. And he replied by saying no, he has not yet returned back home. Before you proceed, what is the name of this person you're mentioning as Makhatho? I don't want an instance where I'll be blamed to lead hearsay evidence. Do you perhaps know the name of this particular individual? Your Worship, The name. the name I forgot the name, but I know it's Mr. Makhatho's son, the deceased son. I forgot the name. Hulle vra die getuie dat weet jy wie is hierdie klaar in die saak. Dit is meneer Makhatho, dit is die seun van die persoon wat oorlede is. En ek het nadat ek die dossier ondersoek het, deurgegaan het ek die klaar gebel en ek het die onderhoud gevoer en gevra dat sedert die maand Saterdag die 17 Augustus 2024 verlore is, het sy al teruggekom en hy het geantwoord dat sy nog nie terug ile kar mfutwa wale kukula ikawa nitapoka Afrika kwa lango ulimomratu o yananza kumakhato inyoku mwana yanamu kuka jidowe ile antarisita ile kamucha kicho kimikoni chimo mtatombo na ile kumanga buya kwa katile la mkiyo kiseme kimakas pasipoti na ara wana watu
vati vachinopedza kuverenga doketi iyeyo ndiapo vakawanzwa kuti mwana wemukadzi ndiye akaenda kunoripota mhosva iyoyo. Kubva ipapo ndiapo vakamufonyerai vachinoda kutaura naye kana kumubvunza mubvunzo vachinoda kunzwa kuti mai vake vakadzoka here kubva paya akavhurisa doketi iya. Vakataura naye zvavari mukurangarira ndekuti vanomuziva nekuti semeni yake iMakhato, zita rake vakarikanganwa. Sevakataura naye vachimubvunza kuti mai vako vakadzoka here, ati hai havasati vadzoka. It's common cause that there is a witness who testified before this court by the name of Randy Makhato, who said he's the son of the deceased. Is that the person? Yes, it is. I was about to ask the court if it pleases that I make reference in the docket. Waarom iemand die voor u overtuigd en ons allemaal in de hoofd weet, zijn naam is Randy Makhato. Verwijs je naar een specifieke persoon? De antwoord is ja. Ik was van plan om die hoofd te vragen, zodat die toestemming om te gaan verwijzen naar die dossier. Waar ik dat wij nu al gaan laten horen. Hoe wil je het nog voor het Randy Makhato? Ik ken hem ook zo lang kijken. Usually, if you look for a investment of vati izvinhu here zvakabvisirwa pachena kudhara kuti pane chapupu chakauya apa chinopawo umbowo nezita rake ndiye Randy Makhato. Ndiye vari kutaura naye here vati ndiye zita rako ndirero. Vanga vachida kuita chikumbiro pamberi pedhari kuti vapiwe doketi kuti vagone kuverenga kuti vakone kurangarira. And you mentioned that there was a missing person that was mentioned in the docket. What is the name of that particular missing person in that particular docket? The name was Maria Makhato. Waar police moet van het vooral meer dan kan maar dat het is Maria Makhato. Je gepraat van persoon wat gebeurd was in de dossier. Wat is dat persoon zijn naam? Maria Makhato. Sevati vakataura kuti panga pane mukadzi zvokutaura kuti akashaika zita rake kwanga kuri ani paya padhoketi vati kwanga kuri Maria Makhato. Okay. You were still saying you contacted Mr. Makhato, and take us from there. When I spoke to Mr. Makhato Randy, he informed me that he was at the bus stop waiting for a bus to take him to Mankweng Hospital, where he was going to check if his mother has never went to the hospital. And toen ik met hem praat het, dat hij me vertelde dat hij is bij Basel, hij was geweest in de praktijk om Mankweng Hospitaal in te gaan en de praktijk op zijn maar niet al daar zo ziek aan te melden. Wij willen er dan niet over om op Basel voor iemand die naar de redden ja spectaculair zijn Mankweng. Espera essa coisa por aí logo na boca, bicha por bomba, vai na sanga va a moeda ou a antigo, já logo espera. Sevati vachitaura naye akavataura naye kuti akamira uko mubus stop anoda kuinda muMankweng kuchipatara kuti agone kutarisa kuti mai vake havana kuinda uko muchipatara kuti vagone kuita havana kuadmitwa ukoko muchipatara here. You will proceed. And I then proceeded to ask him if he has went to check or to make some inquiries at Kalkfontein, where he alleged that that's where he had that the mother went to. And he said no, he has never went there.
En in die voorgegaan om mevrouw was sy al by Valkfontein, soos wat hy gehoor het. Dit is waar sy ma na toe is. Toe sê nee, hy het net teruggegaan. Ile kaso la pilikanti, so ila ya kuwa kakuti ni mara ilo wana alawa asipai. Seba tiba kamubuza kuti kwakaenda uko muKalfontein kunotarisa uko wakataura kuti vati mai vako vakaenda ukoko here ati hai ana kuinda ikoko. Just for clarity, when you said you asked him whether he went to Calfontaine, were you referring to inside that particular farm or nearby the area? Or what was your conversation? I was meaning he went inside the farm to make some inquiries. As jy praat van Calfontain, praat jy van die area of jy praat jy dat hy die gegewe plaas ingegaan het en hulle daar by die plaas gevra het? En die antwoord is ja, ek praat dat hy hulle gevra het. Waarom ook hulle elkaar ook Calfontain? Hulle elkaar nie veel, ek heb hulle elkaar toeting dat hulle kamu kasing kuli ate kamu kasing apa mungkin maar ek hulle wat hulle kan plaatsen. Seba chimubvunza kuti akaenda ukoko mama muchikutaura kuti akapinda mukati pepurazi here kuti agone kutarisa mai vake vati ndanga ndichimubvunza kuti akapinda here ukoko mupurazi. Yes, we will proceed. Then I said to him he must wait for me in order for us to go to the farm to make some inquiries. Ek vind dit sê uit op my baas dat ek en hy na die plaas toe gaan en sekere navraag te gaan doen. Ile kama moja warawa angemele pika ria wote kwa sivile odra ichishi wa ucha ichishi. Seba tivakamutaurira kuti ndokumbirawo ndipirei tichaenda tese ukoko mupurazi kuti tinogona kubvunza mibvunzo ikoko. Then I went to my station commander, who is Captain Nkwinika. Nkwinika. To inform him about the matter and that I was about to go and meet with the complainant of the inquiry docket in order to go to Calfontain to make some inquiries regarding the missing person. Ek het toe na die stasiebevel gegaan in Nika om in te lig oor die saak en om te sê dat die klaar van die ondersoek dossier gaan ontmoet om te gaan na die Calfontain plaas toe om 'n bietjie vrae te gaan vra. Ile kaso la pelika om station commander na Nika oor die kumfa ishaka kama yeye kama sisi então vou tentar no momento de colaborar aqui com o governo para o primeiro a plaquinha do Calfontain logo Seba tivakaenda uko station commander wavo vachida kuvataurira kuti ivo vanoenda uko muCalfontain vanoda kuenda ukoko kunoita tsvagidziso kana kubvunza mibvunzo nemunhu uya zvakataurisiwa kuti akashayika. Then I borrowed the car from the station commander because the car there were no vehicles in the station. Ek het toe voertuig geneem by die stasiebevelvoerder, maar daar was geen voertuie by die stasie. Illegale mas dat na oira station commander kan van die station
vati vakakumbira mota mustation commander nenyaya yekuti uko mustation kwanga kusina mota. Then he said, no, you will come with me because he had to attend to a matter on that particular day. So he came with me to go and meet with Ranti Makhato. Hy het toe vir my gesê dat hy sal saam met my gaan om te gaan. Hy sal saam met my gaan om Ranti Makhato te gaan ontmoet. Hy het vir my gesê dat hy sekere goed het om te doen in daai omgewing. Bila mtawarata طبعا لما نروح Ranti Makhato طبعا una bici de tuta con una bici de Ranako. So vati vachaenda neni ukoko nenyaya yekuti pane zvinhu zvavanoda kuita ikoko. And when he said he had to attend a matter that particular, was he referring to this matter or another case? No, he was not referring to this matter. I think he was having a meeting somewhere, I don't know, but because I was borrowing a vehicle and he couldn't, he needed also to utilize that same vehicle. Then he came with me. Now, as you see, I honestly the card. Verwijzing naar die zaak moet gaan aanleggen. Je neemt niet die zaak niet. Hij heeft een vergadering gehad dat in de Spijboom. En aanziende ek sy voertuig is gebruik. Hy het ook in dit gehad die voertuig, so ons het saam, ons het dan saam gedreig. Para hoor hoe kama watu nchina kuchangarapo kumindela ulela kawa namna tuushina para awara kulele kama tuushi uwe aimele mtakama nchina aye wona kana kuwa matakama ale so tunkanga ina bikitra kupelo ya ushumisha sasa na sarawe yena baimele maraka verita na maraka ya mo. Vati vanga vasainderi musairi ndakanichiindera nenyaya yekuti vati vane meeting musaidi iyoyo ini ndakanichiita nenyaya yekuti ndakakumbira kushandisa mota yavo sevati tichaindidesi. Yes, you may proceed. Then I drove the vehicle and drove to Kotishin village where I met with Ranti Makhato. Ek het die voertuig gery op Kotishin toe. Daar by Kotishin het ek Ranti Makhato ontmoet. Ile kato na kasata na kile kwa Kotishin kakagana na Ranti Makhato. Vati vakadriva moja vakaenda ukoko musha yeKotishi ndiyako vakasangana naye Ranti Makhato. Let me clarify this. When you said you met with Ranti Makhato, were you the only person at the time? It was me and the Captain Mpunika. It's we met with Ranti Makhato. Jay Humalian ontmoet, meer ek ben van de Kaptein Mpunika ontmoet, ons het Ranti Makhato ontmoet. Barry na ukhakanela unoshi awa lina ukhakanela lina Kaptein Mpunika. Vati muchiti makasangana naye makamuri wega here muchisangana naye vati hai ndanga ndiri na Captain Mpunika ndichisangana naye. Yes. He was waited at the bus stop and I interviewed him regarding the place where he alleged that her mother last went. Ek was ontmoet by die paspoort en ek het hom dan ondersoek en dat vraagteken waar hy sê sy ma na die was. Ile kakagana kwa paspoort ka mucha maar vile mo arabu vati vakasangana naye uko mubus stop ipapo vakamubvunza mubvunzo vachimubvunza kuti rokupedzisira mai vake vakaenda kupi.
Yes, you proceed. He then informed me that the place where her siblings informed him that their mother went to is a place where they usually go and take some dairy or expired dairy products to bring home. Hierdat wil ek hy voortgaan met die verduidelik dat die plek waar sy ma hulle na is 'n plek waar hulle vervalde suiwelprodukte gaan optel en huis toe bring het. Hierdat dat die laat oor bumangwaile wana kuwa fela waile wana waile ja productive hiyo mata se vanhu akavataura nezvekuti unopedzisira vanin'ina vake vakamutaura nyaya dzekuti mai vake vakaenda uko mupurasi apo kunorasirwa madairy products anorasiwa ikoko akaexpayara sekuya nenjwairo mamwe manguva vanoenda ikoko kunotora zvinhu. Were you with Captain Gwiniga at all material times? On Yes, that I day? was. Was jy ten ander tye saam met Kaptein Gwiniga? Ja, ek was. En ek het gewoon na die Captain Gwiniga So vati nguva iyi yese makamirira Captain Gwiniga vati Yes. Then what happened? Then I asked him if he can identify the place for me, for us. Ile ramusho akafuna wakhalsi kama wapili filologwena ek het hom gevra of hy ons kan verduidelik omtrent waar die gegewe plek of hy ons kan verduidelik oor die gegewe. se vati vakamubvunza kuti angagona here kuvabonisa nzvimbo yaari kutaura nayo ati Yes. Then I asked him to get in the vehicle in order to go to show us the place. Ile ka mkhopela wala tena ka sfatana ile no kama ayo mkhopela ek het hom gevra om die voertuig te klim en vir ons die plek te gaan wys. se vati vakamukumbira kuti apinde mukati pemota kuti agone kuvabonesa nzvimbo iyoyo. We then drove to the farm. Ons het toe gery na die plaas ile laat hom ry op die plaas. se vati kubva ipapo vakadriva mota vachiinda uko mupurasi. Identified by him. Die plaas was deur ons geïdentifiseer, dat sien jy na se vati ivo ndivo akavabonisa purasi iyoyo. Then we drove to a gate where there's a house. Ons het gery tot by 'n hek waar daar 'n huis was. Ile rarinda dat kamo biti onalini kamba ayo. se vati vakadriva mota pakusvika ipapo vakawana kuti pane imba ipapo. As we were waited there, the gates were locked. Terwyl ons daar gewag het, was die hek toegesluit. se vati vachisvika vakawana kuti gate yacho yakayakiwa. About 2-3 minutes later, then came a white male person. So na 'n paar minute is daar 'n blanke mans opgedag. Maar daar was met die wat hulle nawa alikuwa vati hakuna kupera mamineti asina kupfuurawo 3 minutes kubva ipapo ndiapo kwakasika murume wemurume. He came just next to at the gate, next to where we were parking our vehicle. Okay, he started pointing to a direction
to a direction, east direction, with his fingers. Hy het gekom tot daar waar ons gestaan het, buite die hek. En hy het vir ons met sy vinger gewys in 'n oostelike rigting. Ila kamo khawchini mo khabila mona mo lagi area shupeta kakua ho khawacha. Se abati akabva ipapo but akana kusvika paya mota yanga yakamira kubva ipapo ndiapo akavatarisa musaidhi achivavonesa musaidhi yekubvazuva. As he was pointing to that direction, he walked to that direction. Then I turned the vehicle to follow him. Soos hy gewys het in daai rigting, hy het gestap in daai rigting. Ek het toe die kar omgedraai en hom gevolg. Hoe shipeng die kakulileo ile ajolabi azamaya alile wanakwa le kakulileo kile na keretusha satana umshalaba. Se vati musi chinongedzera musaidhi iroro anga chinongedzera anga chinda ikoko seivo vakapinda mumota vachimutevera. Did you establish the name of that white man? Yes. I established the name as soon as I arrived at the dumping area where we parked the vehicle. Ek het geweet wie is daar verskyn. Nee, ek het eers herken toe ons gearriveer het by die Hommelbergplek waar ons daar ontmoet het. Waar het nou ons gekom hulle arawa toe om te raai tot kakua waar ek nou kakana wanamo kakana kwa. Se vatu anga uchimuziva here murungu iyoyo zita rake here ati hai vanga vasingamuzivi vakatanga kumuziva vachisvika ukoko kunoraseriwa zvinhu zviya. Then I stopped the vehicle where there was dairy products, and I couldn't drive through those. Then I had to stop the vehicle there. Ek het die voertuig stilgehou, daar waar ek die seilbootprodukte kry het. Ek kon nie meer ry, so die voertuig afgehou. En die lekker kamooi nummer wanneer die kakarajaj, which is some of the program like the products, en as verloren in our ability. Kon je maar zo naar Se vati kubva ipapo vakasvika uko vakawana kuti pane madairy product akawandisa paya ndiapo vakamirisa mota nenyaya yekuti vakazviona kuti havangegoni kupfuura nenyaya yezvinhu zviya. By that time, the white guy was already just in front of us, and then in a crawl, in a stall, pig stall, yes. Op daardie tyd, was die planteman net voor ons, bijna in een parkhoek. Bijna boeren op een dat we hadden, maar niet aan het doen. Se vati nenguva iyoyo mulungu uya ari mukati pehuku yedzinguruve. This person, is it the same person who directed you? Yes. Okay. Hierdie persoon is dieselfde persoon wat jou lekker gegeet, julle gewys het waar om te gaan. And you said you established his name. What did he say to you? What is his name? When he established his name, he said he was Adrian. Jy sê jy het vasgestel wat is sy naam. En jy antwoord is ja, toe ons vaststel wat is sy naam, het hy gesê sy naam is Adrian. Hierdie lag van nou te word, die so daar iemand maar erar die sy nou bekende Adrian. Se vati makagona kuziva zita rake muchipedza kumubvunza here ati zita rake ati ndiye Adrian. Say name?
He didn't say the surname. Sy van, hy het my nie sy van gesê, laas van die ding, as haar van, Se vati angana kutaura kuti surname yake ndiani. So he directed you to the pigsty, and what happened there? Then he was waiting, just standing next to the pig stall, busy chasing, like moving his hands, showing he was chasing something away. Hy het gespan daar by die paardboksrigting, hy het daar gestaan en met sy hand het het geblyk asof hy iets wegjaag, waar hy leidde daar voort na die hoogte kolonia. Maar hy het bona, kuba mahara kuna lese asi muka. Se vati anga kamira ikoko paya anga kamira anga titarisa kuri munhu ari kudzivirira chinhu kuti chine kuri. Then we went out of the vehicle and left Randi Makhato in the vehicle. I went out together with Captain Gwinika to the stall. Ons het toe in die voertuig geklim en as Randi Makhato in die voertuig terug afgelaat. Ek en Kaptein Gwinika het gegaan na die varkstalletjies. Ieder had ook ons vertering nageet. Lichia en Randi Makhato. Nadat Kaptein Gwinika ralila wanakuwa mhukumchetu. Se vati kubva ipapo vakaburuka mumota vakaenda uko muhoko vakasiya Randi mukati pemota. At that particular time, did you know the reason why he was directing you to that particular pigsty or area? No, that time I didn't know. Op daardie geleentheid het jy geweet hoe verwys jy julle in daai gegee rigting. Die antwoord is nie belangrijk, dat je het weet niet. Maar kan ook over nadenken. Dit is wel een kan je vinger door shoepeja, kan ik voor een man en dan maar ook als je dat wat hij doet. Se vatine nguva iya vanga vachiziva kuti kodzero yacho kwanga kumuchiyo kuti agone kuvabonesa paya uko muhoko yedhuruvere vati hai vanga vasingazivi kodzero yacho. When we got there, I was shocked to see 2 bodies lying inside the pig stall. I was shocked to see 2 bodies lying in the pig stall. Toen ons daar aangekom het, was ek geskok om tweede dag gaan maar te sien, lees en ek spaas ook. Daar hou ek al die shop. Nou weet ek gekoop. Nou ben gewoon niet te bezig daar Se vari kubva ipapo vakawana kuti vanga vane shoko nenyaya yekuti vakawanikwa kuti pane zvisuwa zvimbiri zvakarara paya pasi mukati pehoko yezvinguru. Are you still fine? We can proceed. Yes, we can. You said at some stage before you arrived there, it seems like this person was chasing something. Did you establish or did you see as to what was he chasing? Yes, I did, because by the time we arrived there, 1 pig was still inside that stall. Jy sê dat iets weggejaag. Kon jy vasstel wat is dit wat hy weggejaag het? En dan het ons het, want toe ons daar aangekom het, was die een pas nog binnen die stad. Hoe werk ook was die sê, hier was my nou hoe werk ook hoe my nie. Maar hier is ook van na kan wat my wil na kuwa si kuwa sa sa kulo. Hoko nga kulo. Yung mo kulo be, ini sa lawana sa kuwa hoko.
Vati makagona kuona kuti vanga vachidzingei nenguva iya vanga vachidzinga payana ati vakagona kuona kuti kwanga kuri chiini nyaya yekuti musi vachisvika paya mukati pehoko vakawana kuti pane nguruve ino paya mukati. At the time when you saw him chasing something, where were these particular pigs? Can you repeat that? At the time when you saw him chasing, you say you saw him chasing something. Then you said now that you saw one pig stall inside the pig stall. Where did you first see the things that he was chasing? Where did I first see? Yeah. When we got to the stall, there were pigs not inside. There were pigs. It's different pig stalls there. Yeah. So those stalls are were full of pigs and piglets. So when we arrived in that particular stall where this white male person was showing us, there was still one pig left in the stall, and behind that stall there were several pigs. I can't say how many, but there were several pigs just next to that stall where the female or bodies were lying. 1 year distance, jullie varken raak gezien. En die antwoord is toen ons bij die stalen aangekomen. Die andere stalen was vol varken. En die stal net langs die stal waar ons die lijken gezien heeft, was vol varken. Ik kan niet zeggen hoeveel varken, maar het was varken. Maar toen we hier maar goed waren, we kon niet naar het home. Die budget daar ook. Maar dan was het zo dat we die hoeken van de hoeken zijn nooit bij die voor zijn. Zijn nooit in de voor de. Die mo gaan hoeken ja hoe maken maar hoe ga je? We gaan nooit voor jou na. Ile ino likipuruge. Ino wakasimela uchikai mara kukwezeni kuru. Vati paya pane matanga mashoma edzinguruve ende panga pane nguruve nevana vacho. Paya anga achidzinga ikoko panga pane imwe nguruve weja yakasara paya kumwe dzanga dziripo dzimwe mara havagoni kuziva kuti dzanga dziri nani. What did you observe on these bodies that you said you noticed? What I observed was that the bodies were decomposed. Wat is je opgeleid met wat jullie dat gemaakt? Wat is je opgeleid? Die lichaam was heel veel controle. Waar je na ulemuni Sevati makagona kuona nezvizuva zviya zviviri makazviona vati vakaona kuti zvakaora. I also noticed that those bodies were female bodies due to I could see the breasts. kon ook achterkomen dat die lichamen vrouwelijke lijken is van politici. Daar ook gewoon dat die Java Sadi kawaii Sevati vakagona kuona kuti zviwa zviya zvevanhu vechikadzi nenyaya yekuti vanga vachigona kuona mazamu. I also noticed that one of the body was short of a hand and a leg. Ik heb ook achtergekomen dat een van die lijken voet in een hand gekort dit. Die kan nou Sevati vakagona kuona kuti pamwe pachituwa chiya hachina oko hachina neni.
Nyemrei. Is that one? That you want? That's what I noticed. And what were the pigs doing at the time? What was this one pig that you found inside this store? What was it doing? He was just moving around the store. Dari kulubeli kuleji kama hako ini keram dari dino tanah kamu hukum ini fak macam ada install kira baru saya kisah kompeten. I was based on install home. Se vatu vakazvona nguruve yakaichizvike kufamba paya mukati pehuko. Do you know what happened to the short hand and the leg? Do you know what could have happened? I believe they were eaten by the pigs because you could see that the hand was there, but it was eaten. Wat denk je gebeur met je hand en je voet? Je hand wil sê ek glo dit kom deur die varke geëet was, want jy kan sien daar was 'n hand, maar dit is nie meer daar nie. Hy lyk op die eetwas. I just want to Maar say, na unamana ukhamile umshado uphila so jela disela. Ari kana no kukawa kujila kwa ni ngoba umshado mzoro na lelo kwa. Se vatu uyane kubona kwenyu kunzisa kuti kwaitike nekumbo newomo remunhu yamanga muchiti zvanga zvichiko vati vari kutenda kuti nguruve ndidzo zvakadya zvinhu ziya nenyaya yekuti zvanga zvichioneka kuti zvanga zviripo mara zvakadyiwa. I want to refer you to Exhibit E of the proceedings. I want you to have a look on photograph number 9 and 10. In fact, yeah, 9 and 10. Do you see exhibit E, photo number 9 and 10? Yes, I do. Yes. What does it depict, photo number 9? Photo number 9 depicts a pig stall, 2 bodies lying there, and a pig standing just next to a wall. Wat sien jy daarso by die foto wat jy daar maak? Antwoord is 'n tyd na die lyke en 'n varke saam met die varkklap. Daar nou vanaf ons het sê hoe die baie sana. Daar is toana hoor kuruwe die kuruwe daar. Se vati munongona chimu mapicha mumakaatarisa vati vanongona hoko yedzinguruve vanowona nezviwa zvimbiri nenguruve iripo. I also see 2 crates lying there. Ek sien ook 2 krate wat daar lê. En dan maar kyk dan maar hier. Se vati vanowona namakrate maviri. Is that 9 and 10? Yes. Okay, let's show us where you identify just make a mark where you identify the pig. I think perhaps
the defense can see first, I will also see in front of them. My lady, all of this has been canvassed and it's common cause. I've got no objection to the witness. I just don't, with respect, understand the relevance of all of this. Show me. So that's it. Okay, let's go to photo number 12. What do you observe on photo number 12? Photo number 12 on exhibit A. Photo number 10. Because we had said 9 and 10. Oh, sorry. You have already gave us the description on photo number 9, isn't it? And photo number 9 and 10. Is the description the same in photo 9 and photo 10? Yes, it is. All right, let's go to photo number, sorry, let me not skip. Let's go to photo number 11. What is it that you're observing? I see bodies lying on the ground. Then one body showing no leg, left leg missing. But You see on photo 11, what do you see? Two bodies lying on the ground. Then one body on the right. The left leg shows that the leg is removed. Okay. Let's go to photo number 12. wat zien we bij foto nummer 11? Die aan de C2 lijken, die een lijn aan de rechterhand. Zijn linkervoet is niet daar. Waarom aan ons met hem zeggen zal naar de leggen, naar de wana is toekomstig bij die is toekomstig waarom aan het worden laboja. Plan yele naar de sarova. Se vatinobona chimu photo number 11 vati vanobona kuti mbiri apa kumuright pane chimwe chituwa chiri kutarisa kuti umbo rekumurumboshe haripo. Okay. I think let's go to photo number 12. Photo number 12, I see the two bodies lying and a pig. Also, I would say it's seated inside the store. De volgende foto zet wij twee lijken aan, zowel als het paard, wat je kan zien zit binnen in die stal. Maar mo saura na slepe ko na nto kuchepeji de urube wonchaya ba bibuchi kamo ishake. Se vati paya pachimwe chinepe photo yacho vari kuona zvinova zvimbiri nenguruve imwe iri mukati pehoko yakavata ipapo. Thank you. Let's move on. Am I correct listening to your evidence that you were the first police officer to arrive there? Yes, I was. So as secretariat die was die eerste polisiebeampte wat daar gearriveerd het. Se vati chokwadi zvokuti ndiro vokutanga kusvika paya veporisa. Did you have knowledge if whether any person from the farm at some stage called
the police or police station to inform or to report about this incident at the farm? No, I don't have any knowledge. Het jy enige kennis van iemand by die plaas of daar in daai omgewing waar die polisie gebel het om hierdie te rapporteer? Die antwoord is nee, ek het geen kennis. Nou, dit sê wat sy moes maar vir wat para na kort na sien waar na kort nombre ile baaki na ali tarajina arawa atina sini. Se vati munhu yekudziko here rokuti pane mumwe munhu uko mupurasi akafona achitaura nenyaya iyo yakaitika uko mupurasi vati hai ruzivo avarina. After you identified this, the bodies, what did you do? I thereafter contacted the Community Service Center to inform all relevant stakeholders to come to the scene. I couldn't the scene. Wat het jy toe dan laat doen? Ek het die toneel afgebakken. Ek het die gemeenskapsdienstsentrum gebel en hulle laat weet om al die mense te laat weet, al die relevante afdelings. Waar die daar dan al was, al die kaart waar jy na Kariat, Buonsha or Peter Alon Siu, Catadela Leo, Capola Community Center, Tisha, Ravicha, Panka, Baba, Tuavocana, Poya, Mugu, Motion. Silvaro kunopedza kunoona zvinhu izvozvo chii vakachiita vati kubva ipapo ndiapo vakafonera uku community service center kuti vagone kuzivisa vanhu vese vakafanira kuti vagone kuuya kunoshanda paya nekubva ipapo ndiapo vakavhara paya kunoponesa kuti ndiapo kwakaitika mhosva. Did you conduct preliminary investigations there as and when you were there at the scene? No, I did not. Die hele daar was, het jy die dominare ondersoeke gedoen, ja, moet is nie weet nie, waar ile wa somakat nekishisho na kubuli mola na arawa, vari makaita tsvagidziso nenguva iyoyo tsvagidziso didinyana vamwe hai havana kuita. Did you establish as to who may be the owner of the farm or the place where the incident occurred? Yes, I did. het jy vasgestel wie is die eienaar van die plaas? Ja, ek het. Na jy nou van 'n groot plaas jammer, ek het. Se vati makagona muchipedzera kuziva kuti ipurasi yani vati From whom did you establish? From a white person who is the accused in this matter, because he was, by then when I cordoned the scene, people were coming, and then this the accused person came and stood just next to where I was cordoning, and then I asked him if he knows anything about the police. He said no, he's the owner of the farm. That's how I knew he was the owner. Hoe dit was in die wet is die eienaar van die plaas, die tyd toe het die toneel afgepakken is, het die man lang vanuit ontstaan, en ek het gevra, is hy die eienaar van die plaas, en hy het ingelig is die eienaar van die plaas, die vraag om of hy enige iets weet van hierdie, dus hy het nie. Wel, die nog ook voor die eienaar van die plaas, ek laat ook die eienaar van die ile karete tao pale la filolaje ya rabu sisi kadiri kuwa anaema kwa filina kamucha wakela ma antena mwenye akili zaro kwa mwenye wa plasi kamucha wakona kusimasa jituwa asikiwa kaita wache arawa ki se vati kuti vagone kuziva sei kuti purasi riya yanga ine ani vati nenguva iyoyo vachivhara paya kunotarisa kuti paya kwakaitika mhosva ndiapo pakasvika musungo wekutanga achisvika ipapo akamira pedhuza navo ava vakamubvunza kuti
iripresentirani atinde rake vati pane zvinhu zvaunoziva kuti apa pakaitiketu kuti hai asi kuziva chinhu sendizvo vakabvuka kuziva kuti ndepurasi rake ndenyaya yekuti akazivisa nenzira iyo. When you said the accused, who are you referring to? The accused before court, who are you referring to? I'm referring to Mr. Zakaria. It's Mr. Zakaria Olifir. That's it. He identified to me as Zakaria Olifir. As u sê die beskuldigde vir die hof na die verwysing, meneer Zakaria Olifir, dis hoe hy homself by aan my aangestel het. Daarom dat hulle programma by die raai en aan die Zakaria Olifir die kan voor en aan die stem voor. Where is his? Bati musinji kuitaura kuti musungwa muri kutaura nani bati ndiri kutaura Zakaria Olifir. Where is the person in court? He's seated in the second bench of the court. The white male person seated on the right hand side, facing the judge. Die hoofdvraag waar is daar persoon nou, die getuie verwys na die persoon in die tweede bank wat aan die rechterhand sit, wat kyk na die hof. Maar nou moet jy kyk waar nou is, dit aan moet gaan toe cara, mula baie jou die dan voor ons servali die voor ons servali voor die nou. Sevati uri kutaura ani munhu wacho ndiani vanotarisa avo vakagara navo ikoko vakati ndi murungu uyu akagara ipapo mubhenchi yechimbiri akatarisa. Before that day, on the 20th of August, had you ever met Mr. Zakaria Olifir before? No, I have not. Voor die dag, 20 Augustus, het jy al voorheen meneer Zakaria Olifir ontmoet, meneer Egetu. Pero se stela 20 August, ile wa kakanalena tatu Zakaria Filini, Barawa, Sank. Sevati zuva riya risati rasvika ivo vakapedza vakasangana naye Zakaria here vati hai havasati vasangana naye. And what about Adrian? I've never met him before. Wat van Adrian, dit om een voorheen ontmoet. Weet je Adrian en alles aan de Vati Adrian ye vati hai vanga vasina kusangana naye kana vamuziva. Had you ever investigated any docket that was reported at Sebayeng police station opened by the person named Zakaria Olifir or either Adrian? Do you remember? I have never. Ilela ya kishisha docket ya umgaki Adriano wa yana Zakaria Olifir kwa police station ya Sebayeng. Waar oude Sanka je laat precies onderzoekt wat de Zakaria Olifir of Adrian gebeurd was. Daarbij Sebayeng, politie, meer bezetting. Sevati pane nguva imi makaita tsvagidziso mudhoketi yakavhurwa nemunhu anodaiwa kuti Zakaria Olifir kana iyeye Adrian here uko mupolice station yeSebayeng vati hai havasati. Perhaps let me be specific. From the time, you said you were first employed at Sebayeng around 2023. Yes. From the time when you were detective command, have you ever received any docket, seen any docket that you allocated to any of your investigators relating to the name Zakaria Olifir as a complainant? No, I've never. Sedert wanneer het je bij Sebayeng, nou in je rol als onderzoekbeambte bevelvoerder, weet jij al een dossier ontvangen wat die meneer Zakaria geopend was? Nee, nooit. Daarna, wakati tulipele ushumanga bakaya nakisikia komanda kwa Sebayeng, hilo wale toka kwa amjiki huu, muli ili yanaka tulipele Zakaria Olifir.
sevati kubva ipapo nguva iya vakatarisa kuti ivo vakatanga kushanda ikoko kubva mu2023 pane nguva vakaita tsvagidziso padhoketi yakavhuriwa kana yakavhuriwa nemunhu vangu iye Adrian kana Zakaria here vati hai havasati. Just a minute. Did you establish the names of the names of the deceased lying at the store on that particular day? Yes, I've learned later that one deceased was Maria Mahatu. Daar is het weer aan voor. Daar op alle dag bij die gaargroepen, weet je al geprobeerd wie was die mensen waar al geprobeerd was, die leider. Die antwoord zei ja, later die dag ik heb geleerd dat een van die mensen wat geprobeerd is, Maria Mahatu is. Wat is het weer die report die ook om te doen? Wat is het nog? Die leider om te doen. But Cameroon even that was no more Maria. But makapesera munoziva kuti zviwa zviyanezvani here vati kuve vakaziva kuti mumwe wacho kwanga kuri Maria Mahatu. The other deceased was identified as Locadian group. In die anderen was sie als Locadia Group. Oder auch mal beim Spiele war Kiena Locadia Group. Locadian Group. Sevati uya wacho umwe wacho vati ndiye Locadian Group. Who assisted you with this establishment? The family members of Mahatu and also that of Ndlovu. Dann die Mama officiell Katzimushieki, alawa mama nido kumara niso kuliwa ama nido kumara maha. We took the outfit in the election and was the families, Mahatu and Ndlovus, election. Sevati ndiana vakamubatsira kuti kugone kuziva kuti vanhu vaya ndivani vati mhuri yeMahatu nevakanzongo ndivo vakavataurira. Do you know accused number 3 before court, Mr. Msora? I saw him when he was arrested. No, I saw him when he was arrested, and on the TV I did not see him before. Ken jy die beskuldigde in die hof? Ek het hom gesien op die televisie toe hy gearresteerd was in die hof. Ek het hom nog nie voorheen ontmoet of gesien. Na je dan werd het al aan op de apparaat want na daar ik mo chini uit Fariwa de kamo op de apparaat akasanga katakanalia na Sevati iwe vari kuziva here vati vakakuona nenguva uchisungwa mu-TV nemuno mukati pedhari havasati vakuona. If I follow your evidence, you did not see him on that particular day, that you went there? No, on that day, no, I have not seen him. Als ik jou vraag gesteld van het meer dat jij hem nooit gezien hebt op die dag van die 20 augustus, de 24, en die antwoord is nee, ik heb hem nooit gezien. Sevati zvamukutaura ndekuti zuva riya hamuna kumuona here vati havana kukubona.
En Barry wat toen hem gesproken over kant te dele met de politie, ook als die toch aan Santa Wamona, ja Santa Wamona. You referred to the farm as Kalkfontein. What is the difference between Kalkfontein and Onverwacht? Do you know? Yeah, the reason I described this as Kalkfontein is when the complainant said he was at Kalkfontein, but when we arrived there, Kalkfontein was board was on the left hand side, and Onderwag board was on the right hand side, where the farm is. Daar is die naam van Kalkfontein zowel als Onverwacht. Die verduidelijkt ons waarin was nuttig. Die antwoord is, toen ons gekomen heeft bij de klaar, was hij aan die linkerkant, waar die boot die Kalkfontein was, geschreven was. En aan die rechterkant was die boot Onverwacht. Maar die toen onderling blijven wachten, Kalkfontein Onverwacht. Nou, dat is het. Maar al heel veel die zijn er hoe wij dat hebben gedaan, omdat we voor de Kalkfontein, dan wil ik dat we nog zo willen voor de Onverwacht. Sebati tinogona kusiyanisa sei Kalkfontein naOnverwacht. Sebati ivo zvakaita kuti vagone kutaura neKalkfontein ngenyaya yekuti uyu mukomana ndiye akavhura mhosva, ndiye akatarisa kuti anga ari muKalkfontein. Sevachisvika ipapo ndiapo vakawana kuti pane bhodhi yakanyorwa Kalkfontein iri muleft, yakanyorwa Onderwag yanga iri muright, apo ipapo pane purazi yacho. Examination chief. We can then come back at 11:30. All right. George, It's formal evidence. You don't have to ask the president. Cross. but I'm going to ask you because she's the detective there, and I want to understand why my client's statement on the 217 says that we called the police. My client and the SAPS says in the statement that we called the police first. That's the only thing I'm going to ask you. The 217? Oh, you said the not as No, I'm not understanding. I'm saying it's formal evidence. But why do you call her asking? No, the formal evidence must be on record. What? Formal evidence must be on record. The police officer will wait. You can just include it in the admissions. You can include the affidavit in the admissions.